affidavit. They swear that the contents of the complete affidavit is true based on your personal knowledge. Yes, sir. Sir, do you understand that any untruthfulness in the complete affidavit may result to the filing of charges for perjury? Yes, sir. Yes, sir. That's it. Ano ko lang kasi nire-refer mo. We have on file the counter affidavit filed by respondent, Mr. Clemente D. Enrique. Saan lang po? Apa. Ano ito? Ito. Yan, tama. Ito. Bibigyan din ito. Nagre-record. Ano naman ba? Sir, kaya po tayo. Prosek, gusto rin ng video.